والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله خير. It's a chaos. It's a total chaos. That cannot be happening in the whole country. The government need to see it very seriously in this. The action, what they are doing is totally disturbance in the whole country. Focus on the economy, focus on the security of the people, focus on the development of the people, the one what you have promised. There was a slogan of this government, the BJP government, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, something, okay? And today there is no Vishwas. No one can trust this government. Even Hindus cannot trust this government. They are so disturbed and confused, they don't know what's going on. People are really unhappy with the government because the government is not in favor of anyone. They say they are Hindu government, I will challenge them, they are not a Hindu government. They're not doing anything good for even for the Hindus. They're making the life miserable for the Hindus, Christians, Sikhs, Muslims, anybody. So this is not the way to run the country. Look at the countries in Asia, look at the countries in the Western world, how many neighbors they have and what is the development going on. America for sure is a very big country, but you go and look at the small European countries. Even in Africa, poverty is there, a lot of issues are there, but the people are safe. People are safe from the government. The most important is people must have a guarantee from the government they are protecting the people of the country. That is not there today in India. Thank you very much. Hopefully I'll give it to my next speaker. I appreciate your time. Again, we are repeating, we are here for the humanity, not only for the specific religion. This is start in this, unfortunately, in this time and age. We are demanding peaceful India, and there is no peace without justice. I'm repeating again. We are demanding peaceful India, and there is no peace without justice. Peace and justice, they work together. So we are demanding the justice for all Indian citizens, for everybody. So now I will আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মুফতি একটু বাংলাতে আমি কিছু বলার জন্য আমি 2 মিনিট সময় যেহেতু আমরা নর্মালি স্টার্ট ইনশাআল্লাহ আজকে যে উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আপনারা জানেন, ইন্ডিয়ান ভারতে মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন হচ্ছে, এজ এ হিউম্যান রাইট হিসাবে ভারতের সরকার যে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতেছে প্রতিবাদ হিসাবে শুধু এটা আমাদের মুসলমানদের দায়িত্ব নয়, সমস্ত মানুষের দায়িত্ব যে সত্য কথাটুকু তুলে ধরা যে আজকে ভারতে যে বিজেপি সরকার, মোদী সরকার আসার পর থেকে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ভারত থেকে কিভাবে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করা যায় এবং এককভাবে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানো যায়, এর পায়তারাই শুরু থেকেই করে আসছে। এক একটা ঘটনা সম্পর্কে আপনারা জানেন, গুজরাট থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘটনাগুলি ঘটছে। কিছুদিন আগে সমস্ত বিশ্বের মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দিয়ে মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ করে 450 বছরের পুরাতন মসজিদ বাবরি মসজিদকে ভেঙে সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানদেরকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল ভারত সরকার যে আমি এরকম কাজ অন্যায় করলাম, কোনো প্রতিবাদ কি কেউ করবে না? দুনিয়ার মুসলমান চুপ, কোনো কথা কেউ বলে না।
কিন্তু এরপরেও ইমানের যে দায়িত্ব, এই দায়িত্ব যে সমস্ত মুসলমানরা আদায় করেছেন, হতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিনিময়ে দুনিয়াতে তো যা যা দিবেন, আখিরাতেও এর প্রতিদান ইনশাআল্লাহ দিবেন। এই মসজিদ ভেঙে এর পরবর্তীতে যে পদক্ষেপটা নেওয়া হয়েছে, এখন এনআরসির নামে যে আইন করে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করার, যারা অন্যান্য দেশ থেকে আসছেন এদেরকে প্রথম বিতাড়িত করা হবে। এরপরে আস্তে আস্তে করে যারা ভারতে আসে মুসলমান, এদেরকেও ভারত থেকে বিতাড়িত করে দিয়ে একমাত্র এককভাবে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করার পায়তারা যেটা করা হচ্ছে, এর প্রতিবাদে আজকের ওলামায়ে কেরাম কমিউনিটি লিডারদেরকে নিয়ে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে, ইমাম ওলামাদের পক্ষ থেকে দাবিটুকুন তুলে ধরা হবে আপনাদের সম্মুখে, সাংবাদিক ভাইদের সম্মুখে। আপনারা এটা পৃথিবীর মানুষদেরকে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আপনাদেরই দায়িত্ব, আপনারা এটা সকলের কাছে পৌঁছে দিবেন। এবং আমাদের ইউনাইটেড ইমাম এন্ড উলামা কাউন্সিলের পক্ষ থেকেও, এবং আজকের এই প্রেস রিলিজের যে প্রোগ্রাম করা হয়েছে, এখান থেকেও ঘোষণা করা হবে যে আগামী যে প্রোগ্রাম আসবে আপনারা সকলে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। I would request now one of our local leaders and community activists, Sheikh Maulana Ilyas Said. He's, mashallah, he's serving New York City almost 40 years. He served in the city as a city employee, an engineer. Now still he's serving the community like more than like 50 years. So I will request, he's one of the Indian American here. So he will read our press release. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Before I read the official press release, I want to let all those who listen to this know that our hearts are crying about the breakdown of law and order in our beloved homeland, India, that we left behind, but our hearts are still there. Our elders are buried there. We grew up there and we benefited, and the India that we left behind, we never forgot. And the current situation of the breakdown of the law and order in India, it hurts us. We are worried and worried sick about what we are witnessing in broad daylight, the bloodshed and these walls of hatred which are eventually weakening India, because everybody is hurt when the economy is hurt. And there are people who must earn daily to feed their families. We are concerned, and therefore we must raise our voices. I lived in this great city, New York City. For 4 decades I worked here in my engineering capacity to serve the community of the great city of New York for the criminal justice, the courts, the environmental protection, the police and the fire departments. And I tell you that the great people of New York are watching the breakdown of the law and order in India. And they're watching in dismay. This is not the India that the world knew. And that we need to raise our voice to stop the bleeding and to arrest the decay brought about by a few renegade leaders who are leading India in the wrong direction. Of course, the Muslims are at the receiving end, but there are no winners. Everybody is being hurt. So the New York community, diverse New York community,
over 100 organizations that make the fabric of the New York City. And I tell you, there is no city in the world like New York City. You name the country and the people of those countries are here. And the people of New York City would like to convey in the loudest terms that we do not want to see any more breakdown of the law and order in India. And we want the government and the good people of India to come forward and stop the killing of the innocent people, Muslims or not. India has opened its arms, which allowed it to grow, and India became a power until now. What is happening now can only hurt India. So on behalf of these communities in New York City, in the metro New York area, this is the official press release. I will read the words of the press release, which will be made available to you. The current situation in India is an aggression against 200 plus million Muslims and the humanity at large. On December 25, 2019, there was a meeting of the community leaders of the metro New York area where a resolution was unanimously adopted, and the words of the resolution, I'll read it on their behalf. The imams and the community leaders of the New York, hailing from more than 100 Islamic organizations throughout New York, strongly condemn the Indian government's current aggression against the Muslim citizens of its own nation. The racist policies of the current Indian government are bent on dividing the masses, creating animosity and hatred against the 200 plus million Muslim minority in particular. Peaceful protests and other demonstrations of free speech have been met with bullets and tear gas. Further, basic human rights are being denied and impeded upon as the government ignores the overwhelming will of the people regarding Citizenship Amendment Act, the so-called CAA, passed on December 11, 2019. The CAA discriminates specifically against Muslim migrants from neighboring countries seeking refuge in India. Besides the fact that this is against the fundamental secular principles of the Indian Constitution, it serves as a stepping stone for much legislative injustices to come. If even one biased law can be passed discriminating against Muslims or any other minority, it will build a dangerous precedent for laws to come. It's the basic right of every citizen of a nation to express their concern in a peaceful and law-abiding, appropriate manner over gross violations of the Constitution of their nation. Millions of Muslims have done exactly that, continue to do so until this act of injustice is corrected. Unfortunately, scores of peaceful protesters have faced violent aggression from the government forces simply for protesting, exercising their basic right. Further, more than 24 as of last week, maybe more have sacrificed their lives at this time, according to the official record, have given their lives bravely defending the Constitution. The Constitution is the social contract binding the individual citizens of a nation, agreed upon by all, must be adhered to at all levels of the society. Otherwise, chaos and anarchy are inevitable. The 200 plus million Muslims living as honorable, law-abiding citizens of India currently face marginalization by this dangerous law. The Muslims of India played a major role in the liberation of the country, and thousands gave their lives
for its freedom. Innumerable Muslim religious scholars and other leaders selflessly led an especially crucial and treacherous movement to break the shackles of the yoke of slavery and servitude from the oppressive regime of the time. This law, the CAA, is an insult to all of those brave freedom fighters who laid down their lives for the nation. If this unjust treatment continues, a minority which comprises 15+% of the Indian population will be in imminent danger of new legislative aggression from an oppressive majority ruling power. This is absolutely unacceptable, must be halted in its tracks immediately. The CAA opens the door for untold violations of the basic human rights afforded to at least 1 million+ Muslims who were not included in the recent NRC, the National Register of Citizens. This act makes it very possible to render such families and helpless individuals stateless very soon. Reports of detention centers under construction for such individuals are horrifying to even think of, especially considering so many of them are firmly rooted citizens living for generations in India, that land, born, raised, bred on that soil. It is a basic right of every human being to live in honor and safety, regardless of their religion, race, color, or any other such divine or people-chosen differences. The mere thought that citizens of a nation are threatened in these regards is simply atrocious. The CAA establishes a precedent which may very well lead to this unthinkable fate for 200+ million Muslims in the near future, not only for the Muslims of India, but for any minority of any nation. By setting such a wrong example, this act is a step closer towards the fascism and the fascist horrors of the last century. Any country may next choose to marginalize and oppress a helpless minority based on any demographic criteria, including race, religion, color. Cite this act as a precedent. Such heinous and barbaric acts in the name of law are unthinkable in the 21st century era of human development and advancement. This is a danger for all humanity. We condemn this act of injustice and all aggression in the strongest way. We express our deepest concerns about the matter and sincerely pray for the safety and well-being of all the Muslims of India and elsewhere and the humanity at large. With that, our official press release is read line by line and is documented. From me, I pray that the good sense prevails of many good Indians who still live, who are not necessarily Muslims, but who can see through these atrocities, who stand up with courage and have laid down their lives and are coming out. And India, in major cities in India, people are standing up to ask the government to look at what can happen if we do not stop. We pray that the voices in America will be heard and that the people of this great city of New York who are expressing through this statement their feelings of our hearts being broken, but our spirit is not broken. We will fight in all possible legal way to bring an end to this zulm and injustice, and we ask Allah to send His unseen help for all the humanity and all the oppressed people of the world and all the Muslims in India, in Palestine, in the Uyghurs in China,
and all the Muslims and anybody who is oppressed anywhere. Thank you very much for your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আবারও সবাইকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ইন্ডিয়ান মুসলমান ও সংখ্যালঘু নিধন আইন নিউ ইয়র্কের শতাধিক সংগঠনের যে প্রতিবাদের প্রেস রিলিজ, যেটা ইংরেজি ভাষাতে আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন, তার বাংলা ভার্সনটা আমি পাঠ করছি। ইন্ডিয়ায় মুসলমান ও সংখ্যালঘু নিধন আইন নিউ ইয়র্কের শতাধিক সংগঠনের প্রতিবাদ। নিউ ইয়র্ক 25 ডিসেম্বর 2019। নিউ ইয়র্কের ইমাম, ওলামা, কমিউনিটি লিডার্স এবং শতাধিক ইসলামী অর্গানাইজেশন মুসলমান নাগরিকদের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া সরকারের সাম্প্রতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা বলেন, ইন্ডিয়া সরকারের সাম্প্রতিক রেসিস্ট পলিটিক্স ভারতের জনগণের মধ্যে বিভাজন ও শত্রুতা তৈরি করছে এবং সংখ্যালঘু 200 মিলিয়ন মুসলমানের মনে আঘাত করছে। নিউ ইয়র্কের ওলামায়ে কেরাম এবং রিলিজিয়াস লিডারগণ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ভারত সরকার এত বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠেছে যে তাদের চাপিয়ে দেওয়া এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং বক্তব্যের জবাব দেওয়া হচ্ছে বুলেটের মাধ্যমে। মানবাধিকারের সকল রীতিনীতি লঙ্ঘন করে ভারতের মুসলমান এবং বিবেকবান হিন্দুদের প্রতিবাদের মধ্যেই দেশটির সরকার সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তথাকথিত সিএএ পাশ করে নিয়েছে। চরম পক্ষপাতমূলক এই আইন পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলো থেকে আসা মুসলিম অভিবাসীদেরকে তাদের নিজ দেশে পরবাসী এবং আশ্রিত মানুষে পরিণত করবে। একটি সভ্য পৃথিবীর বিবেকবান কোনো মানুষ এই আইন সাপোর্ট করতে পারে না। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, এই আইন ইন্ডিয়ান সংবিধানের বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক মূলনীতিরও পরিপন্থী। এটি আইনের শাসনকে বাধাগ্রস্ত করবে। এই পক্ষপাতদুষ্ট আইন মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ভারতীয় জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করবে। এটি আইনের জন্য একটি ভয়াবহ নজির স্থাপন করতে যাচ্ছে, যা কারো জন্যই শুভ হবে না। গত 25শে ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় ভারত সরকারের আগ্রাসী মনোভাবের নিন্দা জানিয়ে বলা হয়, যে কোনো জাতির অন্যতম একটি মৌলিক অধিকার হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নিজেদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে পারা। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার মানুষের অধিকারটুকু কেড়ে নিতে চাইছে। এক পেশে এই আইনটি প্রণীত হওয়ার প্রতিবাদ এবং শান্তিপূর্ণ ভিন্নমতের গলা চেপে ধরা হচ্ছে। সরকারি বাহিনী প্রতিবাদী মানুষের মারধর করে দমাতে চাচ্ছে। অফিসিয়াল তথ্যমতে ইতিমধ্যেই 2 ডজনের মতো মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। একটি দেশের সংবিধান সে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে একটি বাউন্ডারিতে বেঁধে রাখে। দেশের সকল জনগণকে দেশটির সংবিধান মেনে চলতে হয়, তা না হলে অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারের সৃষ্টি হয়। ভারতের 200 মিলিয়ন মুসলমান দেশটির আইন মান্য করে চলে আসছে। বিপজ্জনক এই আইনটি আইনের শাসনের ক্ষেত্রে বিভাজন তৈরি করবে, যা কোনো ভালো ফল বয়ে আনবে এমনটি মনে করার কোনো কারণ নাই। নিউ ইয়র্কের ইমাম ও ওলামায়ে কেরাম ভারত সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমানদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসংখ্য মুসলমান জীবন দিয়েছেন। মুসলিম স্কলার সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যাদের ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হলো ভারতের মাটি, যাদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন 47, তাদেরকেই আজ তাদের রক্তের দামে কেনা মাটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে অন্যের করুণার পাত্র বানিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতিহাসের সাথে এর চেয়ে জঘন্য নিমক হারামি আর কি হতে পারে? এই আইনের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন দেওয়া শহীদগণকে অপমান করা হচ্ছে। এই অন্যায় আইন বলবৎ থাকলে ভারতের 15% সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ক্ষমতাসীন মেজরিটি দ্বারা আগ্রাসনের শিকার হতে থাকবে, যা কোনো সভ্য জাতি মেনে নিতে পারে না। সুতরাং অনতিবিলম্বে এটি বন্ধ হওয়া দরকার। নেতৃবৃন্দ সিএ অ্যাক্টের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, এটি আরও অনেক নোংরামির রাস্তা খুলে দেবে। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে প্রায় 1 মিলিয়ন মুসলমানের। এনআরসিতে রেজিস্টার্ড হতে পারবে না এমন মুসলমানও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার বলে আর কিছু বাকি থাকবে না। এই আইন শ্রমজীবী ও অসহায় মানুষকে ঘরছাড়া করার পথ প্রশস্ত করবে। ডিটেনশন সেন্টারগুলোর সংবাদ আরও বেশি আতঙ্কিত হবার মতো। নতুন ডিটেনশন সেন্টার তৈরি হচ্ছে এবং এটা করতে গিয়ে যুগ যুগ ধরে বসবাস করতে থাকা জন্মসূত্রে ইন্ডিয়ান অনেক মানুষকেও বিটে ছাড়া করা হচ্ছে।
নিউ ইয়র্কের ওলামাই কেরাম আরও বলেন, প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার রয়েছে সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার। কার কোন ধর্ম, কার গায়ের রং কেমন, এগুলো নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যবধান তৈরি করতে পারা উচিত না। অপরন্তু দেশের নাগরিকদের হুমকি দেওয়া তো আরও মারাত্মক এবং নৃশংস কাজ। অথচ বর্তমানে ভারতে ঠিক তাই হচ্ছে। সিএএ হতে যাচ্ছে যে 200 মিলিয়ন মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিকে নিষ্পেষণের হাতিয়ার। এই আইন অনেক মন্দ উদাহরণ তৈরি করতে পারে। বিগত শতকের স্বৈরতান্ত্রিক অবস্থার উদাহরণ বিশ্বের সামনেই আছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন করে আইনের নামে আগ্রাসনের পথ বেছে নিলে পৃথিবীর অবস্থা কি হয়, 21 শতকের মানুষকে এটা আর ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার হয় না। আশঙ্কা করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে ধর্ম, বর্ণ বা গায়ের রং এর ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করার জন্য যে কোনো দেশ এই আইনটিকে বেছে নিতে পারে। 21 শতকে এসে আইনের নামে জঘন্য এবং বর্বরোচিত এমন কোনো অ্যাক্ট এর কথা চিন্তাই করা যায় না। এমন কিছু হলে সেটি হবে গোটা মানবতার জন্য এক কলঙ্ক। নেতৃবৃন্দ এই বেআইনি আইন এবং সংশ্লিষ্ট সকল আগ্রাসনের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে এবং একই সাথে বিশ্ব বিবেকের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, পৃথিবীর শান্তি, শৃঙ্খলা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বার্থে দলমত, ধর্ম এবং জাতীয়তার ঊর্ধ্বে উঠে ন্যাক্কারজনক এই আইনের প্রতিবাদ করতে হবে। ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা এমন মানবতা বিরোধী আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়। ওলামা নেতৃবৃন্দ বলেন, একই সাথে আমাদের সবাইকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে মোতাওয়াজ্জা হতে হবে। ইন্ডিয়ান মুসলমান সহ সকল মুসলমানের নিরাপত্তা এবং বিশ্ব শান্তির জন্য দোয়া করতে থাকতে হবে। আমরা সাংবাদিক ভাইদের সামনে দুভাষায় এই প্রেস রিলিজটা পড়া হয়েছে। আমাদের বিনীত অনুরোধ হবে, সাংবাদিক আমরা চাইলে মুহূর্তের ভিতরে বিশ্বের আনাচে খানিচে আমাদের এই প্রতিবাদের ভাষাটা পৌঁছে দিতে পারেন। তারা জাতির বিবেক এবং নিউ ইয়র্কের সমস্ত মুসলমানরা, এখানে বলা হচ্ছে শুধু মুসলমানরা, এটাই মানবাধিকারের পক্ষে আমরা দাঁড়িয়েছি। এবং প্রত্যেকটা অমাবস্যার রাতের পরে কিন্তু চাঁদ ওঠে, প্রত্যেকটা ঝড়ের পরেই কিন্তু সকালটা অনেক সুন্দর হয়। এটা কালেকটিভলি মুসলমানদের একটা টেস্ট হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, একটা পরীক্ষাতে আমরা পড়েছি। কিন্তু এখানে অনেক ভালো দিকগুলো আমরা লক্ষ্য করছি। এই প্রতিবাদের ভাষা শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান মুসলমানরা করছে না, সারা পৃথিবীর মানবতার পক্ষের মানুষেরা করছে, সেকুলার হিন্দু লিডাররা করছে, অনেক সেলিব্রিটিরা করছে, ইন্ডিয়ান শিখরা মুসলমানদের পক্ষে বলছে। এভাবে যাদেরই সুস্থ বিবেক রয়েছে, মানবতার পক্ষে যাদের সামান্য পরিমাণ হেদায়েত আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল, সবাই এর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, আমাদের ইমানি দায়িত্ব মুসলমানদের এবং এই দুরবস্থার বিপক্ষে আমরা অবশ্যই স্ট্যান্ড করব। নিউ ইয়র্কের ওলামা, মাশায়েখ এবং নেতৃত্ববৃন্দে যারা রয়েছেন তাদের পক্ষ থেকে আমরা আজকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সাংবাদিক ভাইদের প্রতি অনুরোধ রইল, এই প্রতিবাদের ভাষা আপনাদের নিজের ভাষায় আরও তীক্ষ্ণভাবে, আরও কঠোরভাবে প্রতিবাদের ভাষাকে আরও স্ট্যান্ড করে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে তৌফিক দান করুক। There will be a rally and protest at 3 different locations in New York on January 26, 2020. January 26 is the date when the Indian Constitution was first adopted. The Republic Day of India, correct. The date on which the Indian Constitution was adopted. And worldwide, globally, this will be a date of protest against these aggressions and these gross misconducts towards the Indian Constitution and the Constitution of 200 plus million Muslims who are law-abiding citizens of that nation. This is being organized by a wide coalition of multiple groups, including but not limited to Muslim groups, other faith groups or group organizations, and civil liberty and social justice groups are taking part, including amongst the Hindus, there's groups, among Sikhs there's groups, among Christians there's groups, and besides the religious aspect of it, just like Maulana Mahmood Sahib explained, anyone who has a sane conscience and a working understanding of the liberties afforded to human beings by birth and that are unalienated from them, all stand up for this and are raising their voice against this. No further information is available about the exact date right now, but nonetheless, this will be organized by
by IAMC. IAMC, the Indian American Muslim Coalition, I believe, right? IAMC Council, Indian American Muslim Council. So they will be announcing the exact dates and exact times, the exact places and times. The date is set to January 26th, inshallah ta'ala. আপনারা ইতিমধ্যেই অ্যানাউন্সমেন্ট শুনেছেন ইংরেজি ভাষাতে। সবার জ্ঞাতার্থে বলছি, আমাদের প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামগুলো আমরা ঘোষণা করছি আজকের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে। এখানে তিনটা বিভিন্ন জায়গায়, নিউ ইয়র্কের তিনটা বিভিন্ন জায়গাতে আমরা প্রোগ্রাম করব, ডেমনস্ট্রেশন করব। জানুয়ারি 26 অর্থাৎ 26 জানুয়ারি 2020 এটা হবে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে, মাল্টিপল গ্রুপস এটাতে ইনক্লুড থাকবে। শুধুমাত্র মুসলমানরা নয়, যেমনটি আমরা শুনেছি, অন্যান্য ধর্মাবলীর অন্যান্য ফেইথের বাইরেও অর্গানাইজেশন, যারা সিভিলিয়ান রয়েছে, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস যারা রয়েছে, সবাই মিলে, আমি যদি স্পেসিফিকলি বলি, আমাদের খ্রিস্টান ভাইদের গ্রুপ, হিন্দু ভাইদের গ্রুপ, আরও যারা রয়েছে, তারা সবাই মিলে এটাকে অর্গানাইজ করছেন। 26 জানুয়ারি 2020 আমরা এই তিনটা ডিফারেন্ট প্লেসে করব। এবং এই প্লেসগুলো অ্যাকচুয়ালি পরবর্তীতে জানানো হবে স্পেসিফিক প্লেস, মানে কোন জায়গাতে আমরা এই ডেমনস্ট্রেশনটা করব। আমাদের সম্ভাব্য যে সমস্ত জায়গাগুলোকে সিলেক্ট করা হয়েছে, ইন্ডিয়ান এমবেসির সামনে, ইউনাইটেড নেশনের সামনে, এবং থার্ড আরেকটা জায়গা যেখানে এই ডেমনস্ট্রেশনটা করলে ফলপ্রসূ হবে, টাইম স্কোয়ার বা 42nd যেখানে প্যারেড হয় এই স্ট্রিট বা অ্যাভিনিউর ওখানে। আমরা এই তিনটা জায়গা বেছে নিয়েছি, কিন্তু ডেটটা আমরা মনে রাখবো 26 জানুয়ারি 2020। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের একত্র সূত্রে সবাই মিলে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিবাদ, ফিজিক্যালি প্রতিবাদ এই সমস্ত অফিসের সামনে আমরা করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। আপনাদের সবাইকে আমরা আজকের এই প্রেস রিলিজের প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনাদের সবার জ্ঞাতার্থে আমরা এই অ্যানাউন্সমেন্টটা দিয়েছি। আমরা সবাই চেষ্টা করব যথাসময়ে যথাস্থানে এই ডেমনস্ট্রেশনে শরিক হয়ে আমাদের ইমানি দায়িত্বকে পালন করার জন্য। এখন এই যে প্রচেষ্টার যে ঘোষণা দেওয়া হলো 26 জানুয়ারি, এখানে আমি আমাদের ইউনাইটেড ইমাম ওলামা কাউন্সিলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে, আমাদের এখানে আরও উপস্থিত আছেন সদস্যবৃন্দ, সকলের পক্ষ থেকে এবং অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে একটু সাপোর্ট করলাম এবং আমরা একসাথে কাজ করার অঙ্গীকারবদ্ধ করলাম ইনশাআল্লাহ। বাকি more than 100 organization that will be involved this protest ইনশাআল্লাহ। এখন আমি সাংবাদিক ভাইয়েরা এবং কমিউনিটি লিডার্স যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে এই বিষয়ের উপরে প্রেস রিলিজ যে বিষয়ের উপরে করা হলো, এখানে যদি কারো কোনো স্পেসিফিক কোয়েকশন থাকে, কোনো কিছু জানার থাকে, তাহলে আপনারা শর্ট টাইমের ভিতরে কোয়েকশন করতে পারেন এবং ইনশাআল্লাহ আপনাদের সম্মুখে এই কোয়েকশনের আনসার দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব আমাদের ইউনাইটেড ইমাম ওলামা কাউন্সিলের সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল হযরত মাওলানা মুফতি ইসমাইল সাহেবকে। প্লিজ আপনারা তশরিফ নিয়ে আসেন এখানে, এবং মুফতি সাহেব मुफ्ती नुमान वजीर साहब इंशाल्लाह उन्होंने क्वेश्चन का आंसर देंगे। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेहरबानी करें। इनके क्वेश्चन है, हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन होंगे इसका स्पेसिफिक कोई गोल है कि हम इंडिया के कॉन्सुलेट के सामने या तो यूएन के सामने, ऐसे अगर कोई आपका फॉर्मूला है तो वो बताना। ये तो हमारा सेकंड स्टेप था प्रेस रिलीज को बताना कि हम ये कर रहे हैं, तो इसका कोई। Assalamu alaikum. Inshallah, as more details become available, we will present it and send it. It is a big group of people under the umbrella of Indian American Muslim Council, and we have contacts with some of those people, with Mufti Burhan, and I am also on the group
once we have the arrangement done, about on the stage which group will be where and who will speak, inshallah we will broadcast it on the group. Consulate is one possible place. The United Nations one and Times Square. These three places are. So Times Square, the Indian consulate, and UN. All three places are under discussion right now. So the final out of these places, or all three, or how many of these will be broadcast on the group, inshallah. And how you are organizing the event? Are you going to discuss with all the grassroots Muslim organizations, mosque and So, Give me. good. So the question was. I'll answer this one. So far what you see right now, যেটা এখন পর্যন্ত যে আয়োজন করা হয়েছে এটা কোনো একটা সংস্থার মাধ্যমে হয় নাই। এই আয়োজনটা হয়েছে 100 থেকে বেশি, more than 100 organizations। আমাদের একটা প্রোগ্রাম হয়ে থাকে প্রত্যেক কয় মাস পর পর, মুসলিম ইমাম, উলামায়ে কেরাম এবং যত ইসলামিক অর্গানাইজেশন আছে, আমাদের প্রায় কমিউনিটি লিডার প্রায় 100-150 অর্গানাইজেশনের রিপ্রেজেন্টেটিভরা একত্র হয়ে ডিনারের জন্য আসেন এবং একটা ডিসকাশন হয়। এইটাতে আমরা একটা রেজলিউশন করছি যেটা আজকে শুনাইলাম আমরা আপনাদেরকে, and we will continue this effort along side by side with the efforts of IAMC, Indian American Muslim Council। এখানে অনেক এই ব্যাপারে অনেক ভালো কাজ করে যাচ্ছে এবং ওরা অনেক ভালো প্রোটেস্টগুলি এবং ডেমনস্ট্রেশনগুলি এখন আয়োজন করবে। এটার সাথে আমরা ওদের সাথে হয়ে যাব এবং আমাদের যারা মুসলিম গ্রুপস আছে এবং লিডাররা আছে, ইনশাআল্লাহ আমরা সব ওদের সাথে মিলে কাজ করব ইনশাআল্লাহ। the next step, like only protest or The next step is protest. The next step is going to be protest. Yes, the next step will be protest. How does general public know when you go to it? The announcements will be made, or the announcements, and at least these organizations who are coming together, the announcements will be made at all public level through flyers, through social media, through masajid, inshallah. Do you contact with Indian mainstream politicians like Kamala Harris and others? They are very powerful. So this is why we're coming together. Oh, go ahead. You finish? Tulsi Gabbard, she is also congresswoman from Hawaii. So are you making any contact with those people? Tulsi is RSS. Tulsi is funded by RSS. She is their voice in this country. We are in touch with through the umbrella organization IAMC, getting in touch with those who will support bringing pressure on the Indian government to relent this zulm, which is not only the Muslims. There are many groups who are for the justice for all. So Indians or not, some of the local elected leaders are being contacted, but whosoever becomes available, we will broadcast, because only 1st January, today, we have 25 days still left. So, and it is timed with 26th January when the Constitution was adopted. And we are speaking of the violation of the Constitution for the entire Indian diaspora. This is the violation of the Constitution that is at the root of the whole thing. just out of curiosity, you mentioned hundreds of organizations are behind this, and I'm very disappointed and I'm feeling weak as Muslims. I know we're weak, but I mean this is the least way of expressing our concern, according to Ulama Ikram. And how many of us are here? Where are the hundreds of organizations and who are the representatives? And what mediums did you apply to invite them? I just knew it 1 hour in advance. I just thought it was my humane responsibility to be here. And I feel like it's just a follow-up. I'm sorry, I don't mean to be that way. It's not, these photos and these pictures are not gonna get the Muslims from the hole that we're in. We have to really do the things that we do successfully and follow the footsteps. What are the hundreds of organizations and who are they? I know that I asked, that organization you would be part of. But just the ulama, imam and
Some scholars that we follow and we know are here. Why does everybody? Okay, so very good thing you said. First of all, I want to answer that. Who are the 100 plus organization? I answered that already. That we meet approximately every 3-4 months with imams and community leaders from 100 plus organizations together for dinner, and we eat together and we discuss about different issues, whatever is coming up. If Can there we was be something, invited to this and most definitely, inshallah. Okay, your invitation is now given, Kabir bhai. I know. Khair. The point is this, that we are representatives from the entire group. That doesn't mean that all 100 organization people need to be here. We're representatives. I am from Sharia Board New York. Mufti Noman Sahib is from Sharia Board New York. We're leading the effort here. And then you have other ulama kiram from other organizations as well. And besides that, you ask, how are we getting this together? The way to get this together is that you see the IAMC and these other organizations that are with them, they are an umbrella organization for many other organizations under them. They have access to a crowd that we don't have access to. For example, other minority groups that are even non-Muslim. And even within the Muslim professionals, within the doctors and engineers and different groups that have their own coalitions, that have their own organizations, we as ulama don't have access to them, we just don't have the contact with them. But they also do not have contact to the masajid mimbar. They don't have contact to the masjid mimbar. They don't have access to the Muslims who come to the masjid as much as we do. So we are doing our part to bring these Muslims together with them. They are doing their work, we are doing our work. We need them, they need us. This is how it's working. Okay. So, let's see, there's a question. Yes. Wait. Go ahead. Question. It was actually a big something. So okay. So this is a big sound. আপনি বাংলায় বলেন না, সুবিধা নেই, ইংলিশে যেটা আপনি বলেন, কোনো সমস্যা নেই। এটা তো একটা বিগ সাউন্ড। এটা তো একটা ইন্ডিয়াতে মূলত ফ্যাক্টর। সো হাইকোর্ট কি এই সরকার গভর্নমেন্টের রুলের এগেইনস্টে কোড অফ কন্ডাক্টের এগেইনস্টে কোনো ফাইল সাবমিশন হইছে কিনা? আর সেকেন্ড থিং, দিস ইজ দ্য ন্যাশনাল ক্রাইসিস। সো ন্যাশনাল ক্রাইসিস যেটা হয়, আপনি যদি ইউরোপে যদি যান, তাহলে ওরা একটা গভর্নমেন্ট থেকে একটা রিভিউ ওরা পেজ ওপেন করে, ওখানে মোর দ্যান 20,000 পিপল আর 40,000 50,000 মানুষের সার্ভার নেয়, তারপরে তারা হাইকোর্ট এটাকে কনসিডার করবে কি করবে না, অথবা যেই ডিসিশনটা অলরেডি পাবলিশ হয়েছে সেই ডিসিশনটাকে হোল্ড থাকবে। তো এই ধরনের কনসিডার কি হয়েছে বা The most unfortunate and atrocious thing about this is that the Indian Supreme Court has ruled about 2 weeks ago that the CAA will not be blocked. The CAA will not be stopped. There was a stop order that was filed as a petition, and this was adjourned. This was not. It was denied. Actually, it was denied completely. Not even adjourned. It was denied completely by the Supreme Court of India. This is an atrocious fact. Why? Because the Constitution is being violated at a principal level, and the judges who are at the Supreme Court are saying that it's perfectly fine. Continue. So that shows the breakdown of law and order at a very large scale. That's the most unfortunate part. And then you mentioned about the pages that are opened and these inquiries that are done. The government is doing this on their side. The judges that are there with them on this side, they have a majority in the parliament who is going to raise this voice. And also you mentioned one other thing. I want to just highlight one other thing that was said in there, that one question may arise, that why are we concerned with something that's happening 7,000 miles away and that is a domestic affair for them? Because, as we said, this is number one, something that is unthinkable in the 21st century, that we have racist, biased laws that are passed and implemented upon hundreds of millions of people. And number two, this opens the door for the fascist principles and the fascist regimes that existed 100 years ago. Just around this time, 100 years ago, people were together, there were groups and there were parties that were persecuting people based on their race, based on their color, based on other demographics. 100 years later, the same story is starting over again based on religion. This sets a very, very dangerous precedent for this century that's going on. And think about this as well, that this minority, you call it a minority, 15%, but 200 million is the biggest minority anywhere in the world.
So if this can be done in India, it can be done anywhere in the world. If it can be done with the Muslims, it can be done with anyone in the world. This is what we have to be concerned about. With this, we conclude our press release today. We thank all of you for being here, and we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala solves these problems for Muslims and all of humanity. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. দোয়ার পরে আপনারা স্মরণ রাখবেন আমাদের এখানে আজকে আলহামদুলিল্লাহ হালাল 100% কে কোনো সন্দেহ করবেন না, শরীয়ত বোর্ড বাই সাপোর্টেড আপনাদের জন্য ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নামাজের দুইটা টাইম আমি আপনাদেরকে বলতেছি, 7:45 এ আমাদের মসজিদের নামাজ 72 and 37, এবং 8 o'clock এ জ্যাকসন হাইটসে, প্লাস উই ক্যান মেক ভেরি শর্ট হিয়ার। এই জন্য কেউ নামাজের জন্য বাইরে যাওয়া লাগবে না ইনশাআল্লাহ। তো আমরা সবাই খানা নিয়ে যাবো, এই জন্য যেহেতু আমরা এখানে বসেই খাবো, এটা অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। এগেইন আমি জানি আজকের এই প্রথম দিন, যেটা সবাই ফ্যামিলির সাথে দেওয়ার কথা বছরের প্রথম দিনেই, বিশেষ করে আমি কয়েকজনকে থ্যাংক ইউ না জানালে নয়। জনাব আবু তাহের ভাই সবসময় যিনিকে আমরা আমাদের দুঃসময় এবং সুখের সময় সবসময় পাই, টাইম টিভির পক্ষ থেকে আসছেন, থ্যাংক ইউ, জাযাকাল্লাহ। এবং জনাব রিমন ইসলাম, সম্পাদক গ্লোবাল টাইম, জনাব শহীদুল্লাহ অলওয়েজ, যিনি আমাদের না শুধু এবং আমাদের ওলামাদের পক্ষ থেকে যিনি সবসময় রিপ্রেজেন্ট করেন, CUITV, এবং জনাব রিজু মোহাম্মদ ABTV থেকে আসছেন, এবং আমাদের আহমদ রশিদ আহমদ ভাই সবসময় যিনি আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন। আমরা দোয়া করি তুরতুর ওনাদেরকে আল্লাহ পাক সাংবাদিকতার লাইনে আরো মর্যাদা দান করেন। অ্যাগেইন আপনারা যারা আসছেন আপনাদেরকে জাযাকাল্লাহ জানাই। আজকের এই অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। এখনই আমাদের ইনশাআল্লাহ ইমাম এবং ওলামা অফ নিউ ইয়র্কের পক্ষ থেকে মুফতি নোমান সাহেব দামাত বারাকাতুহু দোয়ার মাধ্যমে আমরা সমাপ্তি করতে চাই। অ্যাকচুয়ালি এটা আউট অফ প্রোগ্রাম। আমার যে সমস্ত সাংবাদিক ভাইরা এখানে এসেছেন, যাদের নাম বলা হয়েছে এবং যারা শুনছেন, জাস্ট ফর একটা রিকোয়েস্টের মতো অনেকটা, আমি আগেই বলেছি যে সাংবাদিকরা হচ্ছে জাতির বিবেক। যেই দেশেই যেই স্থানে যে অবস্থায় তারা থাকুক না কেন, এই টেকনোলজির যুগে তারা সেকেন্ডের ভিতরে পুরা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে সংবাদগুলোকে। তো সবসময় কমিউনিটি লিডার্স এবং আলেম ওলামাদের পক্ষে যে সমস্ত প্রোগ্রামগুলো আমরা অ্যানাউন্স করি বা আমরা অর্গানাইজ করি, আমাদের সাংবাদিক ভাইরা যথেষ্ট পরিমাণ আমাদেরকে সহযোগিতা করেন। আমি রিকোয়েস্ট করব, এইটার পরে আপনাদের একটা প্রোগ্রাম আছে, আমি জানি সাংবাদিক ভাইদের একটা প্রোগ্রাম আছে, আপনারা নিজেদের ভিতরেই এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে ডিসকাস করে আরও বেশি করে ফোকাস করতে পারেন। আমরা আসলে এই ফিল্ডে তো নতুন, প্রচার প্রসারণার ফিল্ডে আমরা নতুন, বা আমরা অনেক কিছু জানি না কিভাবে এগুলোকে ইউজ করতে হয়, কোন কোন সোর্সের মাধ্যমে খবরগুলোকে আরও বেশি অ্যাক্টিভলি পৌঁছানো যায়। যেহেতু আপনারা সবাই সাংবাদিক একত্রিত হবেন, এটা নট ফর দ্য বাই পারপাস অফ দ্য রিলিজিয়ান, অ্যাকচুয়ালি এটা হিউম্যানিটি অলসো। আপনাদের সাংবাদিকদের যে অনুরোধটা হলো, আপনাদের পরবর্তী যে প্রোগ্রামটা হবে সেখানে যাতে আপনারা একটা এই ধরনের কোনো নিউজ যাতে সবাই মিলে একটা আপনাদের পক্ষ থেকে আসে, যে আমরাও এটার একটা প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরাও সারা বিশ্বের প্রতিবাদী মানুষের সাথে আমরাও দাঁড়িয়েছি, আমরাও আমাদের স্ট্যান্ডটা আপনারা দেখাবেন, এই অনুরোধটা আমার পক্ষ থেকে আপনাদের রইল। আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করুন। Jazakumullah for everybody, in particular our Imam Sahab from Masjid al-Safa, Maulana Rafiq Sahab, and Mufti Ismail Sahab, Maulana Mahmood Sahab, and other ulama. They are here, mashallah. Sheikh Ilyas Sahab, Haji Abdul Wahid Sahab, and other community members, specifically the media brothers. This is their support, right? When we say something about specifically the oppression against any specific group on the basis of their ethnicity and the religion or the color, we are against that. That's why we are here. We make dua for everybody, and this is the sign. We are on the basis of humanity, we are together. As Maulana Mahmood Sahib, he just mentioned that we are not only here for the Muslims. This is the start, right? In this 21st century and scientific era, we're not supposed to be biased, anybody, ourselves or anyone, and we have to raise our voice. And through the social media, please share this feeling with other Muslim and non-Muslim brothers and friends, inshallah. We make dua. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akram al-Akramin, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dhal Jalali wal Ikram. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ ہر جگہ جہاں جہاں انسانیت ہے اللہ پریشان ہے، ساری انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً اے اللہ جہاں جہاں مسلمان، اے اللہ انڈیا کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، سیریا کے مسلمان
روہنگا کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، اے اللہ فلسطین کے، اے اللہ جہاں جہاں مائنورٹیز اور اقلیت میں لوگ اے اللہ اپریشن کا اور ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ ان سب کی مدد فرما، اے اللہ ان سب کی مدد فرما۔ تو ہی ہے مالک ہے، تو ہی محافظ ہے، تو ہی اے اللہ ہر کسی کا اے اللہ نگران ہے۔ ان ظالموں کے ظلم سے، ان کی بربریت سے، ان کی شیطانیت سے اے اللہ آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما۔ انسانیت کی بنیاد پر جو جو یہاں پر ساتھی جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو اس کا بھرپور بدلہ عطا فرما۔ ہماری یہ چھوٹی کوشش ہے، مختصر کوشش ہے، ناقص اے اللہ کمزور اور ویک، وی آر ٹرائنگ اور بیسٹ، اے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے، اے اللہ اس کے اندر اے اللہ ایسی آواز ڈال دے جس کے ذریعے سے اے اللہ ظلم کو ہم روکنے والے بن جائیں۔ اے اللہ یہ ظلم اور بربریت، یہ ڈارکنس اے اللہ ساری ہیومینٹی اور ساری یونیورس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اللہ کرم کا فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين۔